ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൂസ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്മെല്ല്, ബാഡ് സ്മെല്ല്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മാറണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇട്ടാണ്. ബൈ.